Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Thank you for joining our weekly CME today. So hari ini topik CME adalah mengenai traumatic pneumothorax to chest tube or not to chest tube. Okay, first, what is the definitions of pneumothorax? Defined as presence of air in the pleural cavity. Types of pneumothorax can be divided to spontaneous and also non-spontaneous. For spontaneous, further divided into two, which are primary and also secondary. For primary, usually occur in patient without underlying lung disease, commonly in tall, thin men. For secondary pneumothorax, usually patient with underlying lung disease. Okay, for non-spontaneous pneumothorax, also further divided into two. Traumatic, which blunt trauma and also penetrating trauma. For erythrogenic, usually related to procedure. For example, like placement of central line, mechanical ventilation, or any pleural biopsy. Okay. Okay, next for traumatic pneumothorax, presence of air in the pleural cavity secondary to trauma. For thoracic injury, contribute up to 25% of trauma death, associated with the highest mortality depending on the mechanism of injury, as there are our vital structures organ located within the chest cavity, for example, our lungs, tracheobronchial trees, heart, major vessel, esophagus, and also diaphragm. So the injury may be quite subtle during initial presentation, or the patient can manifest with profound physiological derangement, which can cause death within minutes if we are not managing the patient properly. Okay, next for types of chest trauma can be divided into two, blunt and also penetrating trauma. So for blunt trauma is the most frequent types of trauma, for example, MVA cases, fall cases, and for penetrating can be divided into, can be cases of stab wound or gunshot. Okay, assessment of blunt trauma, usually we need to take the history from the paramedic and also the patient. Himself, if still can give you history. So what are important information that we need to know so that we can identify and also regard to the severity of the trauma. For example, usage of seatbelt, the usage of our airbag device, the directions of impact, patient position in the vehicle, is there any ejection out of vehicle or any casualty death from that MVA. Next, for signs and symptoms of pneumothorax, the presentation can be varies, can be from no symptom at all to severe dyspnea or severe chest pain. So most common symptoms, patient may complain of having pruritic chest pain or shortness of breath. Okay. For signs of pneumothorax, all the sign here are more towards tension pneumothorax. In tension pneumothorax, patient may become agitated, cyanosis. There is possibility of having subcutaneous emphysema, signs of shock such as cold clammy hand, distended neck vein, presence of tracheal deviation towards contralateral side away from the pneumothorax side, and also presence of hyperresonance during percussion and also reduced breath sound on that affected lung. Okay. For imaging, before we send patient to X-ray, we need to have, if we are suspecting patient to have tension pneumothorax, we never send patient to X-ray. So X-ray just is a procedure that can be sent if patient is stable. So this is two X-ray showing left pneumothorax. Okay, for quiz. Dia ada sebab ramai-ramai kan yang ada junior ni, dia pun dah PBEC kan. Kan tak kata macam it's a scene kan, hantar patient with tension pneumothorax pergi X-ray. So solely clinical lah. So hamba Allah tu siapa tu? Hamba Allah. Suci murni ke? Hamba Allah siapa? Tak tahu.
Saya tak tahu Tak tahu. daripada bawah tu. Kiki Waldorf. Kiki Waldorf siapa? Houseman. Akila. Akila. Artinya Akila. Clinical presentation of tension pneumothorax. Apa ni Husni kata tak sepatutnya kan kita hantar patient pergi chest x-ray kalau kita dah suspect patient is having tension pneumothorax kan. Mana Akila? Dia tengah Akila ada. Dia tak bercakap kot dia kat ni. Dia type kat Mashi, buka chat kat tepi tu kat Mashi. Dia jawab dekat chat. Doktor Tekib ni. Lagi. Tu ada suara. Kiki Waldorf tu Akila. Akila bukan houseman kita MO kan? Saya houseman. Itu Atikah. Silap dah. Okey. Lagi Tekib ni. Akila pun dah BC. Belum. So ala-ala dah baca kan, dah dapat buku dah kan? Baru ambil. Okey. Apa ada clinical presentation? Kesian lah kat dia kan? Minggu depan tak mau join lah. MO punya sendiri. Ni dia. Okey, siapa? Jaya lah. Jaya. Okey, Akila takib ni. Okey, satu Jaya. Tak boleh ni. Ni Hana. Jaya. Di pilu. Itu siapa jawab? Siapa jawab? Husni jawab. Jaya tak ada siapa pun nak jawab nah. Nanti kena letak ni kot nah. Kena bubur, kena bagi ni lah. Kena bagi hadiah supaya tak mau jawab ni. Sebab Jaya tak mau jawab juga. Siapa lagi? Hana Husman juga. Husman. Farah Amalina lah. Tu Hana dah buka kamera tu macam excited nak jawab tu. Okey, Hana. Mana? Siapa pun tak jawab. Husni dah jawab. Sekejap Husni, sebelum Husni jawab, boleh Husni cerita kat adik-adik houseman yang menonton tak? Apa beza tension pneumothorax dengan pneumothorax yang biasa? Nanti saya cerita kat belakang ni Dr. Fairuz. Okay. Ada satu slide yang Tak apalah. Lah. nak cerita sekarang lah Dr. Fairuz. Ikutlah. Kalau nak cerita later, Nanti. saya tak kisah pun. So dah alang-alang tanya soalan tadi, tapi kalau mengganggu flow presentation Husni tak apalah. Husni present ikut flow lah. Tak ada masalah. Ikut flow. Kita present ikut flow lah. Present ikut flow lah. Kan tersenggut-senggut. Kita proceed dengan imaging dululah. Okay. Yang first x-ray ni show left pneumothorax. So few sign yang kita boleh nampak through chest x-ray ni. First, kalau kita tengok dekat sini, actually ada satu line, thin line yang kita boleh follow ikut white area ni, anak panah putih ni. And then beyond line ni, kita akan nampak absence of lung marking and also increased lucency lah kat peripheral. So this is a sign dekat chest x-ray yang menunjukkan this is a left pneumothorax. Comparison dengan satu lagi chest x-ray, yang ni pun left pneumothorax tapi large. Okay, causing ada lung collapse and then left flattened hemidiaphragm with tracheal deviation to the right side and also mediastinal shift. So this is a chest x-ray of tension pneumothorax. Okay. Next, supine chest x-ray. Usually trauma patient, kita akan shoot x-ray supine. So ada a few signs lah. First one, deep sulcus sign ataupun satu lagi double diaphragm sign. Untuk deep sulcus sign ni maksudnya ada area of lucency. For example dalam x-ray ni, area of lucency dekat left costophrenic angle yang mana dia project well below costophrenic angle compared to the opposite side. So this is what we call deep sulcus sign. Okay, so double diaphragm sign ada nampak macam ada dua double diaphragm lah. So next,
the measurement of pneumothorax. Ada dua guideline. First from British Thoracic Society guideline 2010, they measure the pneumothorax from the chest wall to the lung edge dekat level of hilum. So according to British Thoracic, dia ambil more than 2 cm to consider the pneumothorax to be large. Different dengan American College of Chest Physician guideline 2001, they measure from a thoracic to lung apex. Dia ambil 3 cm, more than 3 cm to be considered as large. So ultrasound in pneumothorax, every trauma patient kita akan proceed dengan EFAS. EFAS extended focus assessment sonography in trauma. Usually in pneumothorax kita akan tak nampak sliding sign, loss of commicted, and then loss of seashore sign, and so presence of barcode sign. Usually yang ni ada special button dekat ultrasound untuk kita tengoklah signs of seashore dengan barcode. Okay, this is the example of lung sliding. Normal lung without pneumothorax kena ada presence of lung sliding. Lung sliding ni maksudnya horizontal movement yang synchronized dengan each respiration. In pneumothorax tak ada lung sliding lah. Okay. Same goes to commicted. Okay. So for signs of seashore dengan barcode, usually kita go for end mode. So normal lung kita akan nampak two distinctive pattern. We can see sea and also beach. So this is normal lung. Compared to pneumothorax, ada sea saja, tak ada kita punya shore. So yang ni also known as barcode sign. Next, CT thorax. Usually this is the most gold standard imaging study. Husni nak tanya, apa patut daripada ultrasound ward list ni, apa lagi yang patut pneumonic yang very sensitive sign untuk confirm pneumothorax? Lung point. Lung point. Lung point tak satu lagi tapi saya tak letak lah lung point tu. So kalau lung point tu kan 100% kan? Almost 100% kata nak ni. Cuma be careful kalau nak kata loss of sliding sign is 100% nak kata pneumothorax, sebab dia ada certain condition yang bukan pneumothorax. Contoh patient yang TB dah gone through pleurodesis. Oh, tak mungkin. Maksudnya you dah rapatkan you punya pleura visceral dengan parietal kan, so tak akan sliding. Ataupun kita ventilate satu lung, one lung ventilation. Oh, okay. Tapi kalau ventilate one lung ventilation, dia still ada lung point tapi dia tak ada lung sliding. Sliding. Oh, okay. Okay. Okay, for Ni explain sikit lung point tu apa? lung point tu point yang di mana yang dia punya ada movement, one side ada movement and another side no movement. So lung point tu a point in which dia punya pleural visceral dengan parietal tu separated. So dia ada satu point, satu line tu dia tak move. Saya faham lah. Okay, faham. Faham tak? Faham? Itu betul kalau better visualize kalau kita ada gambar lah, senang kan. Ada satu line. Point yang membezakan antara dua. Satu line point yang membezakan sebelah ni ada sliding sign, another part sebelah yang point tu Tak ada. there's no sliding sign tu lah. Ada tu. Tak. Bayangkan duduk sebelah punya belah. Okey, tak ada. Bayangkan duduk sebelah belah yang last. Okey. Saya sambung lah tuan Syina. Boleh. Sambung. Okay, next CT thorax, gold standard imaging study usually help identify occult small pneumothorax and also for size estimation. So CT thorax important in patient yang ventilated sebab a small occult pneumothorax ni boleh progress to tension pneumothorax. So this is a contoh CT slide yang menunjukkan ada fragment of rib causing hemothorax and also pneumothorax lah.
Okay, next, pathology behind tension pneumothorax. How tension pneumothorax develop lah. Usually they occur due to progressive accumulation of intrapleural air with hemodynamic compromise. So this is a life-threatening occurrence in which it needs a rapid recognition and also prompt treatment. So how it happen? Because of the accumulations of air, subsequently akan increase the pressure. So this pressure akan compress the lung, causing lung collapse, shifting mediastinal shift and also impair our preload. Subsequently akan reduce cardiac output. Reductions of cardiac output akan give rise to all the signs of shock lah, having tachycardia, hypotension. Tension pneumothorax is one of the example for obstructive shock. So if we are not managing tension pneumothorax properly, patient akan go for circulatory collapse and subsequently cardiac arrest. Next, treatment for tension pneumothorax. Okay, we need to give patient high flow oxygen, analgesic, and also proceed with a life-saving procedure, which is emergency needle decompression. According to 10th edition ATLS, the location for needle decompression is 5th interspace, slightly anterior to mid-axillary line. The aim is to convert tension to simple pneumothorax. And then we proceed with chest tube incision. Previously, needle decompression buat dekat second intercostal space. Tapi due to various thickness, particularly dekat bahagian chest wall, in example patient obese ataupun builder, dia punya pec measure tu boleh cakap bulky lah. So they afraid that the procedure may fail lah kalau kita insert contoh like granula hijau kan, so tak sampai dekat pleural, so we will give a false negative result. So currently dia tukar the location to 5th base, slightly anterior to mid-axillary line. Okay. Okay, next, open pneumothorax. Open pneumothorax, also known as sucking chest, as its characteristic sound due to open communication between environment and also pleural space. Usually they result from a penetrating trauma, so always check patient back. Okay, this large open chest wall defect akan cause equilibration between pressure between intrathoracic and also atmosphere. So kalau wound more than 2/3 of the trachea diameter, the air akan enter through the chest wall defect with each inspiration. So the initial management for open pneumothorax usually is 3-sided sterile occlusive dressing. Maksudnya kita akan tape 3 side and leave one end open lah, because kita nak create one-way valve. So for one-way valve ni, when patient breathe in, dressing tu akan occlude the wound, so the air tak boleh enter. So when patient exhale, the open end tu akan allow air to escape out. And then subsequently, still the definitive treatment kena insert chest tube and then refer surgical. Kalau wound tu very big, so may needed a surgical closure of the wound. Okay, additional information on loculated pneumothorax. Loculated pneumothorax, dia tak related to trauma. Usually dia associated with pleural inflammation or adhesion. For example, in case of ARDS. So they define as air trapped inside air pocket between pleural layer. So air ni dia tak move and also dia akan remain localized. Selalunya dia difficult to differentiate by X-ray whether this is a loculated pneumothorax ataupun boleh lah. So kita akan proceed dengan CT. So in CT ada satu sign what we call double wall sign. Dia air lining both side of the bulle wall parallel to the chest wall. For example dalam ni lah double wall sign. Management of loculated pneumothorax bukan chest tube. Dia perlukan required direct drainage using imaging guided catheter placement untuk kita locate dekat mana dia punya air pocket. So next,
management of pneumothorax. Is it all pneumothorax, traumatic pneumothorax need chest tube? It depends. First factors is patient status. If patient unstable, yes, kita kena proceed dengan chest tube. Next factors is size and also types of pneumothorax. Enlarging pneumothorax, tension pneumothorax, open pneumothorax. Yes, kita kena proceed dengan chest tube. Patient on ventilator, yes, proceed with chest tube. Conservative management, is there any rule for observation? Usually in the cases of small asymptomatic pneumothorax, still we give oxygen supplement and also analgesic and admission to ward for close observation and subsequently need to repeat chest x-ray to see the progressions of pneumothorax. Ada satu publish satu East Practice Management Guideline. It stands for Eastern Association Surgery for Trauma, in which they support observation without chest tube in cases of occult pneumothorax, and also they claim that even simple pneumothorax that are small on chest x-ray can likely be managed with 12 to 24 hours of observation. Maksudnya ada rule for observation in case of pneumothorax. Next, ada satu journal juga yang support conservative management, European Respiratory Journal 2017. Dia buat observational study on conservative management in trauma. Dia buat audit in one UK major trauma center daripada April 2012 to December 2016. They include about 602 patient. From 602 patient, 325 need chest tube, and 277 they go for initial conservative management. And then they also find out that 252 from 277 yang initial conservative management successfully conservative management. Only 25 failed conservative management. Okay. 252 from 277 patient in this cohort, 90% did not require subsequent chest tube incision, including majority of patient, 52 daripada 62 orang yang receive positive pressure on admission. Only the presence of large pneumothorax associated with increased likelihood of failure in conservative management. So the conclusion for this observational study, dia kata more than 90% patient whose pneumothorax was managed conservatively never requires subsequent tube drainage. And it also applies to patient requiring PPV with no significant increased risk of failure of expected management. So this data yang support conservative management in traumatic pneumothorax. Ini last slide lah, recap for chest tube incision. So first for chest tube incision, kita kena tahu, we need to know our safety triangle or the borders. And then preparation for chest tube incision, consent, equipment preparation, patient position, vital sign monitoring, and then need to review the blood investigation, the platelet, the INR, chest x-ray, which side of lung kita nak insert chest tube, and also medication. And then for picture yang tengah ni adalah layers during incision. The outermost is our skin, and then subcutaneous tissue is external intercostal muscle, internal intercostal muscle, and innermost intercostal muscle. And then when we want to do the incision during chest tube, kita kena avoid neurovascular bundle. Neurovascular bundle ni dia below the rib. So when we do, selalu kita buat incision dekat atas daripada rib so that we can avoid all the nerve. Okay. This is step for chest tube incision. First, we need to do an incision, follow the rib, okay, in our safety triangle, and then use a clamp to dissect
the muscle and the subcutaneous tissue. And then use fingers to explore the space so that we did a pathway to the pleural space. Timely avoid to use any blade, and then we insert the chest tube. Okay, clamp to the underwater seal, tie the chest tube, dressing, repeat x-ray, and also reassessment of the patient after completion of chest tube incision. Yang tu je, Tuan Haji. That's all. Thank you. Okay. Fairuz nak tanya apa-apa kat adik-adik Fairuz? Bagi Kak Masyi cakap dulu. Tak apa, tanya lah. Ya, berminum ayak tu. Dia nak tanya kat adik-adik ke lah? So saya masa saya pergi kopi tadi Husni cerita lah kot dah pasal beza tension pneumothorax dengan simple pneumothorax kan. Tak puas hati kan macam. So beza tension pneumothorax dengan simple pneumothorax. Kenapa tension pneumothorax tu dia jadi benda yang life threatening and mungkin pneumothorax biasa yang mungkin besar juga kadang-kadang tengok kat green zone je. Perasan on x-ray. Apa the main difference between tension pneumothorax and simple pneumothorax? Tension dia. Saya jawab tu Faris. Tu jawapan dia dah kat situ sebenarnya. Dia based on patient punya hemodynamic status lah. Kalau tension, selalunya patient tak stable. Kalau pneumothorax yang not causing tension, usually patient still stable. Ni lebih kepada Houseman lah. The difference between tension pneumothorax dengan pneumothorax lain-lain ni adalah hemodynamic punya status of the patient. Tension pneumothorax biasa patient hemodynamically unstable lah. Dia shock jenis apa ya? Obstructive shock. Oh, okay. Adik-adik Houseman, soalan bocor untuk Viva. Okay. So tadi mention dalam conservative management of pneumothorax kan? Ada slide yang pasal cerita pasal conservative management. Okay. Kenapa dalam conservative management dia insist on oxygen supplement and analgesia? Katalah saturation patient tu 100% without, bukan small pneumothorax kan? Tapi dia mention oxygen supplement. Ada kena buat oksigen. Kenapa boleh cerita? Saya baca lah, dia cakap kalau oxygen supplement dia boleh help expand the lung balik. So by 4% ke tak silap saya. Macam mana ya? Saya tak sure lah. Dead space? Siapa yang bersuara tu? Hakim. Tak tahu. Dia suara Hakim. Hakim. Dia awal macam kita nak cover dead space punya tu lah. Dead space. Rule. Maksudnya kawasan yang tak boleh nak expand tu kita compensate lah. It helps compensate So maksudnya apa yang Hakim cuba cakap, oksigen tu akan memenuhi ruang dalam pleura tu ke macam mana? Alveolus, is it? Oksigen tu mengembang, you bagi positive pressure dan mengembangkan lung ke apa maksud? Tempat lain dapat more oxygen so that dia walaupun tempat yang terkesan tu tak dapat oksigen tu saya nak clarify tu sebab itu reasoning yang tidak berapa tepat. Bagi oksigen. Ada sumbangan lain? Amimah ke ada dalam pembacaan? Dr. Razi ke? Masa student ayat akademik. Tapi good effort Hakim. Good effort. Hello? Ya, dengar. Dengar. Dia denitrogenization data virus. Sebab most of our air ni ada banyak cerita kat nitrogen. adik-adik ni apa maksud denitrogenization? Dia basically kita punya room air ni ada banyak nitrogen kan, 80% dia. So bila kita ada pneumothorax, all the air ni fill the area of the pleura, interpleural space tu. So dia banyak content nitrogen. So we give high oxygen, so kita akan create gradient oxygen from high to low kan. Kita bagi oxygen high concentration gradient towards a place yang ada low concentration gradient.
tempat pneumothorax tak ada oksigen. So ada concentration gradient. So that oksigen ni dia akan denitrogenation. Tempat yang ada pneumothorax tu penuh dengan nitrogen. So oksigen ni will take place of yang ada nitrogen di tempat tu. So in the end lung tu akan expand. Begitulah kisahnya. Okay, clear penjelasan Abang Fakhrul Razi. Abang Fakhrul Razi. So basically apa yang takut tak clear suara Fakhrul Razi tu, basically apa yang Fakhrul Razi cerita tadi, kita punya room air ni, which is the same as the air yang mengisi dalam pelura awak ni, consists most of them nitrogen. And nitrogen is an inert gas yang tak diluted dalam you punya blood, or it's not reabsorbed dalam you punya blood. So you bagi oksigen untuk gantikan nitrogen tu dengan oksigen, dan bila oksigen yang ada di situ tu semua absorb, the expansion tu akan lebih cepat sikit lah. Tu je lah. Dia aim nak menyah nitrogenkan lah. Okay, habis dah lah soalan saya. Ni soalan level-level. Okay, jangan sebelum tak habis lagi, sorry. Nak kacau lagi. Bahagian insert chest tube tu. Itu soalan saya, tempat saya suka kacau juga. Bukan. Okay, ni ada mention ke fifth intercostal space, mid axillary line. Tapi gambar ni tunjuk kat mana ni? Ke tepi. Gambar tunjuk lain, atas cerita lain. Yang ni yang before, yang second intercostal. Mid clavicular line kan? Yang ni kena tepi lagi. Ini apa yang fifth intercostal space ni bukan dah jadi macam safety triangle ni. Bukan tepi sikit lagi tu, dah dekat safety triangle tu. Description atas tu, fifth intercostal space, saya assume lah terlupa intercostal tu. Slightly anterior to mid axillary line. Itu dah macam dekat safety triangle. Gambar ni yang lama. Cuba jelaskan sikit kat adik-adik supaya sebab ramai adik-adik houseman kan. Supaya depa tak confuse kenapa gambar tunjuk lain atas cerita lain. Apa reasoning di sebaliknya? So Husni seorang je kan hari ni present? Saya je. Boleh tibai lama sikit lah. Yang saya faham lah, yang before ni dia pakai second intercostal space, mid clavicular. Tapi dia tukar sebab different patient dia boleh ada different size dia punya chest wall muscle lah. Sebab kalau dia kadang-kadang kalau insert branula tu takut tak sampai kat pleural space. Dia dekat muscle je lah. So dia akan bagi gambar yang sebelah tu dah explain dah sebenarnya. Ni. So gambar yang sebelah tu je. Branula tu sangkut tak sampai lah dekat pleural tu, dia akan bagi kita false negative result. Maksudnya tak keluar lah air kalau kita pakai second intercostal space. Pakai mid clavicular line maksudnya. Mid clavicular line. Okay, kalau yang betul lah tu. Dia I think they did a study lah. Because nowadays kan trending semua jadi bodybuilder. So pectoral semua besar-besar. So our needle branula ni kerana tak cukup panjang nak go through the pectorals untuk sampai pleura. So that's why mid clavicular ni dia fail up to half the time. Fail. Sebab 50%. tak sampai. So now they recommend buat dekat safety triangle je. Because kenapa buat kat safety triangle? Why safety triangle is the better place. And this is explained by gambar yang pneumothorax tu pula. Gambar yang lepas ni. Tapi kenapa safety triangle bukan gambar yang ni? Gambar yang nak push chest tube tu. Tapi tak payah gambar tu lagi. Tapi di explain by gambar tu lah. So kenapa mid axillary line tu is the better option? Kenapa bila kita kata sebab ada muscle je thin. Sebab ada muscle? Sebab dia in between, kan dia punya space tu small. Dia in between two big muscles. Dia tak ada muscle yang awak boleh bina di situ. Kalau awak bodybuilder pun dia tak ada muscle yang awak boleh besarkan dekat situ lah. Dia in between pectorals dengan latissimus dorsi. Tepi tu. So latissimus dorsi ni muscle kepak belakang tu. Pectoral muscle dada tu.
dia in between. So tak ada muscle pun. Dia just ada fat dengan intercostal muscle. So dia tak ada bulky muscle yang boleh yang menebal lah kat situ. So that's why dia better than mid clavicular line tu. Itu reason dia lah, reasoning behind it. So okay. Underwater seal pula. Underwater seal. Tak ada underwater seal. Ada gambar underwater seal tak? Tak ada. Ada gambar underwater seal yang kita guna tak? Ada. Tak ada. So konsep underwater seal ni macam mana? Ceritakan konsep dia. Different pressure. Different pressure. From inside kita punya pneumothorax and then kita punya underwater seal tu positive pressure tak silap saya. So from negative to positive pressure. Okay. Where is the higher pressure? Where is the higher pressure? Mana pressure dekat mana yang lebih tinggi pada air punya pressure? Room air punya pressure. Dalam thorax ke, dalam thoracic cavity ke, di luar thoracic cavity? Di luar, Dr. Ferus, di luar. Ya. Dan tak jadilah underwater seal tu. Jadi from high to low pressure. Ya, betul. From high pressure to low pressure. Agree. Saya tidak ada argument pasal tu. So pressure kat mana yang lebih tinggi pada room air? Thoracic lah. Sebab kalau simple je, pressure dalam thoracic tu lebih tinggi pada room air. Sebab tu dia nak keluar. Dia keluar air. Dia nak keluar. Kan, dia sebelum ni dia terperangkap di dalam kan. So dia mengembang je kat dalam. So bila awak tepuk lubang, buh chest tube tu, dia nak keluar lah. So dia nak keluar. Tapi kita punya aim satu lagi adalah nak prevent yang keluar tu from masuk balik. That's the underwater seal. Tapi seal underwater tu maksudnya macam mana? Bagaimanakah prinsip underwater seal tu? Prinsip underwater seal. Kalau ada gambar lebih senang lah. Tapi tak ada gambar dia jadi susah sikit lah. Tapi tak apalah, boleh cerita. So saya tak sure. Bila dia build up pressure tu, kan underwater seal tu kan tube daripada patient akan masuk bawah air kan? Betul. Inside. Lepas tu satu lagi tu air satu lagi tu sepatutnya macam open air lah kan? Open. Terdedah kepada air, connected to room air. Betul. Betul? Agree. So bila compress air dalam pleural cavity tu keluar, dia akan bubble dalam air kan? Betul. So dia bubble, dia keluar ke room air. Betul. So tu kata kalau ada gambar lebih senang kan. Dia keluar, dia pun berbuih-buih. Yang korang duk tengok selalu tu bubbling. Okay? Tapi lepas tu bila dia keluar, dia tak boleh masuk balik. Sebab dia tak boleh daripada room air, dia masuk, dia bubble masuk ke dalam chest tube. Agree? Agree. Kan? So itu seal dia tak boleh masuk balik sebab ada water tu. Dia boleh keluar. Tapi kadang-kadang yang tutup kan ada dua tempat kan Dr. Ferus kan? Itu lepas saya nak menuju ke arah tu lah. So underwater seal kita ada tutup kat atas tu. Kena buka. Kita ada tutup kan kat atas tu supaya tak adalah lalat ke tikus ke cicak ke jatuh dalam underwater seal tu. Betul. Tapi dia ada dua lubang kat atas tu. Satu lubang untuk sambung kat patient, satu dekat air. Satu lubang untuk refill. Lubang besar tu lubang untuk refill sebenarnya. Tapi lubang tu kena buka lah. Dia kalau yang kita pakai ada 3 sebenarnya. Dia ada satu lubang besar untuk refill, satu lubang kecil yang dia ada mesh kat atas tu, dan satu lagi lubang yang sambung kat patient. Lubang mesh tu yang jangan tutup. Lubang besar tu pun sepatutnya tutup. Tapi konsep dia, the other part of the underwater seal tu kena expose to room air. Tak boleh tutup. Sebab bila you tutup, dia jadi closed system di mana air tu akan terkumpul je dalam underwater seal tu. Dan dia akan effectively, you are clamping the chest tube. Itu yang jadi problem. Bila tutup, buh chest tube, bubbling. After seminit 2, tak bubble. Lepas tu pneumothorax expand balik.
Lepas tu korang pun post second chest tube. This happens. Tapi reason dia sebab tak buka je kat bawah tu. So that's why kena faham konsep underwater seal. Benda very basic. Tapi kadang-kadang benda ni lah yang menyebabkan 2 chest tube, 3 chest tube. Tak pasal-pasal. Dr. Farus, yang the tubing for refill tu kena tutup kan sebenarnya? Dia sepatutnya kena tutup. Biar yang ada mesh tu je. Yang mesh tu je. Kalau tengok mesti terbuka. Tapi biasalah semua orang kita ni bagus. Dia tak suka tengok benda terbuka. So tutup lah. Mungkin orang faham benda tu kena tutup pun. Macam itu. Dia yang ada mesh tu, dia sebenarnya ditulis kat situ. Yang ada mesh tu ditulis suction. Either you connect it to room, biar terdedah kepada room air, ataupun you connect to suction. Untuk pneumothorax yang resistant lah. You connect to suction ataupun you biar terbuka, terdedah kepada room air. Sebab dia ada jaring-jaring kat dalam dia tu kalau pernah tengok lah. Lepas ni pakat-pakat pergi tengok lah. Sebab kadang-kadang biasalah mungkin pakat-pakat tak tengok kan. Dan yang besar tu pun ditulis refill punya port. Dia kalau macam air tu tak tahulah patient sedut ke apa ke. Kan? So then that's why the same concept applies. Kenapa underwater seal ni kena berada below patient punya heart level. Supaya air yang ada dalam seal tu tak naik masuk dalam. Kalau you letak underwater seal above patient punya heart level or at the same level of patient punya heart, takut bila patient inspire, negative pressure dan thoracic pressure menyedut air tu masuk ke dalam. Which predisposed to infection dan sebagainya lah. Okay. So bila bercerita pasal pneumothorax dan chest tube, yalah kena level emo, kena cerita detail sikit. So okay, kena faham konsep-konsep behind ni. Sebab kadang benda-benda macam ni je yang caught you off guard. Okay. Sorry, habis dah lah saya. Habis dah, tak ada dah kacau Husni dah, cukup lah. Nak tambah sikit. Terima kasih. Hello? Kuat sikit Fakir Razi, kuat sikit. Hello, Dr. Masih dengar saya cakap? Kuat sikit. Operasi bisik dalam selimut dia. Bisik. Nak tambah sikit. Ada satu lagi nama jurnal, US Journal Dr. Masih. Dr. Azlim pernah share daripada sebenarnya dulu untuk indication nak masuk chest tube dalam trauma lah. Daripada US Journal ada tiga point lah. Satu, from chest x-ray tu, more than 20% of thorax tu ada pneumothorax masuk chest tube. 20% on chest x-ray out of the thorax. Number 2, kalau based on interpleural distance tu kita guna 2 cm juga on chest x-ray. Kalau on CT 3.5 cm. 30% kan? 20% of thorax. 3.5%. 3.5 cm tu dalam CT. Kalau chest x-ray interpleural lah 2 cm. Interpleural distance 2 cm. West Journal. Itu terbaru lah yang saya baru dapat daripada Dr. Azlim tu masa dia punya course tu. Okay. 100%. So untuk highlight kan Dr. Fakir Razi kalau siapa tak dengar kan. Okay, yang the latest one 30% interpleural distance on chest x-ray indication for chest tube. Ataupun dalam CT it is 3.5% kan Fakir Razi. 5 cm. Distance cm. 2 cm. Distance. Okay. Itu 3.5 cm in CT. Okay. Ataupun 20% of the chest x-ray tu from the whole thorax. 20%. 3 point lah je dah. 30. 20%. 20. Tak ingat. 30 ke 20? Razi nanti share jurnal tu nak baca. Tulis dalam ni, cuba tulis dekat chat. Boleh nanti saya forward dekat chat dan dekat group. Buat dalam group. Thank you Razi. Okay, satu lagi apa tu orang kata apa? Regarding pneumothorax ni kan. Yang dia punya bukan nak kata baru lah the terms of occult pneumothorax kan. Occult pneumothorax ni is something yang kita diagnose bila dekat chest x-ray tak ada pneumothorax tapi dekat CT ada pneumothorax. Macam orang kata apa incidental finding kan.
yang ni yang kita kata either to put in chest tube or not. Tu ada yang few yang macam tadi lah sama jugalah, saya rasa sama juga kalau in terms of approaching occult pneumothorax ni. Kalau it is patient, most of the yang kita kata yang ada yang suggest, literature suggest, dia kata kalau patient on PPV, positive pressure ventilation, you should put in lah. Kalau yang memang patient yang stable, kecil, yang on CT pun yang kita kata yang accidental finding CT kecil, so you can still observe lah. In other terms of pneumothorax is occult pneumothorax. Okay, ada apa-apa lagi nak tambah? Tak ada dah. Mimah pokok Mimah ada baca-baca yang lain-lain Mimah? Tak ada, Dr. Mashi lengkap dah. Okay nah. So ada apa-apa lagi Fairuz kot nak tambah je? Fairuz dah. Okay. So thank you so much. Okay. Thank you. Okay. Thank you semua. Thank you. Thank you Nini. Thank you. Thank you Doktor.